devices for translation, and you should only turn for the first channel, and there will be an online translation for all my and my colleagues' works. I would like to welcome you on the round table, the first round table of our program for SEBIT. This is a round table about our Information City program. Recently, in December, our Moscow government and Mayor Sergei Sobyanin approved a 5 years program for IT development in Moscow. And one of our tasks is show what we do, what we are planning to do in the next 5 years, what we see Moscow as a result of this program, how it will be changed in these 5 years, and probably to discuss with you whether are we on the right way, and so on and so forth. So I'll make a short introduction, and after that my colleagues, Alexei Chukariin, he will tell more deeply about the program, and Evgenia Mil, she will tell about the mobile stuff in Germany, and just to exchange the opinions and exchange the best practices. Okay, first of all, I would like to break some stereotypes about Moscow and about probably the whole Russia. First one, there are no bears on the street in Moscow. No. Second one, there are no drunk people who sleep on the streets with a vodka bottle and so on. No. Moscow is a beautiful, very friendly, very modern and very innovative city. From the last 10 years, more and more, we grew up in this direction, and I think that with the new mayor and with the new government, we'll be moving further. Some figures. Moscow is a very big city. 1,000 square kilometers of territory, 11.5 million people of population, and about 15 million people if to take into consideration the whole region. There are about 180 metro stations. You see the average salary per hour, the level of unemployment and birth rate for 1,000 people. Some figures are a little bit better to compare with the large cities. For example, unemployment is the lowest, and I'm very proud about this, seeing the European financial crisis, Greece, and so on and so forth. But of course, some of the figures like average salary is not good for me personally and everybody in Moscow. What we dream about, saying about Moscow as an informational system. First of dream that we would like to be in 5 years one of top 3 ICT infrastructure large cities in the world. And we think that it is possible. Second one, that we would like to make a high quality of life for our people, for our inhabitants. Saying high quality, we would like to make their life more speedy and more low costly. For example, if recently everybody had to go in one authority to make to give one paper, second authority to get another paper, and so on and so forth, and I waste 10 days of my life, pay, I don't know, $100 per every sheet of paper. And for now, we would like to do an electronic, municipal and governmental services. I can do it from my home, from my laptop. It takes me 1 hour instead of 10 days, and it will be free instead of $100. And of course, to do both of these things, we have to build effective, transparent, and people-driven government. We have to use all the modern IT devices, software to make our government more efficient. If to digitize those dreams, what are we going to achieve? About IT infrastructure, broadband internet access at a speed more than 10 megabits per second. For now, this is only 15% of all our people, companies, and so on. In 5 years, we are planning to grow until about 65%. 4G coverage. For now, it is only 60%, but it's not a real 4G. It is WiMAX.
mainly. And we are going to build a 95% coverage of real 4G, which is based on LTE technology. If about quality of life, for now only 3% of municipal services can be made and can be got by citizens in electronic way. And we are going to achieve a figure 100%. We equip all our schools, our medicine and so on, and one of the figures is about PC for school children. We think that 1 of 5 school children in a school, we not take into consideration home computers and so on in school. It will be 1 computer for 5 children. And so on and so forth. So we are very ambitious in our aims. So we'll see how we are going to achieve the aims. Recently, as I said before, we approved a governmental program called Information City. It is for 5 years, and it consists of 3 main sub-programs. If about to say quality of life, the sub-program called Improving City Inhabitant Quality of Life and facilitating business conduct. This is about public and municipal services providing in electronic way all the electronic signatures and geo-informational systems and so on. Efficient government, the sub-program name is creating of the intelligent system management system. So we are going to create the whole management system for the city, starting from our mayor and finishing every employee of Moscow administration. And high-level infrastructure, the sub-program is very correlated. Some words about our roundtables program for these 3 next days. They are structured about in the direction of our program. So first about quality of life, tomorrow will be a roundtable about electronic municipal services. We will tell you how we are going to do this and how we are doing this at this moment. And some words about universal electronic card. This is a very unique project, we think so, because ID card is joined with banking application. So banking card and ID card is the same card. There are practically no such projects in the world, because, for example, in Singapore, in America, in the United Kingdom of Great Britain, the ID card is just an ID, and banking card is a banking card. We are trying to make it together to make for a person to live more efficiently. If to say about open government, we are going to make a roundtable called Web 3.0. It is about web space, Moscow official web space. How we are going to organize it, how it should be interactive, and so on and so forth. Very interesting case about Moscow Safe City. This is about video surveillance system which are now being created in Moscow. And you can see on some video screens outside the live picture from our real streets, and we will tell you how we are going to develop it, how we are going to make analytics, video analytics. And last but not the least, roundtable is how you, foreign international IT companies, IT investors, how can you participate in our InfoCity program, and how can we in Moscow government can help you to get in and to help us to build this information city. And the last one, so every round table is not our only monologue. When we say you and don't hear you as partners, we would like to hear your opinion about all the things we are talking about. So we would like to know, are we on the right way? We would like to see and hear large city informatization best practices, and to discuss how we do and how do you do today and tomorrow, and what new technologies can we use together with you in our city of Moscow. So let's go deeper. Alexei, please welcome. Thank you.
Большое спасибо, уважаемые коллеги. Если не возражаете, я на русском языке проведу свою презентацию. Думаю, что большинство собравшихся будет этот вариант тоже достаточно удобен. Итак, большое спасибо Андрею Сергеевичу. Он рассказал о целях, которые нам были определены в рамках государственной программы. Я сделаю небольшую преамбулу. Чуть больше года назад у нас изменились принципы городского управления, и этими принципами, основополагающими, стали три: прозрачность, эффективность и повышение качества жизни для всех наших горожан. В этой связи городом было разработано 16 целевых государственных программ практически в каждом из направлений обеспечения развития и повышения качества городской жизни. Одна из этих программ – это программа «Информационный город», которую мы вам представляем. Программа не является догмой, и ни одна из программ не является догмой, несмотря на то, что они разработаны на 5 лет. Программы живые. Подтверждаю полностью слова Андрея Сергеевича, мы всегда открыты к диалогу как с профессиональным сообществом, так и с гражданами Москвы. Ну, в частности, приведу такой пример, когда мы готовили первую версию госпрограммы «Информационный город 12-16», мы прошлым летом, в начале осени, прошли порядка 10 общественных слушаний и обсуждений на всех мыслимых и немыслимых площадках. Мы обсуждали ее и показывали как в научных организациях, так и в общественных организациях, экспертное сообщество. Вот, ну, собственно, благодаря в немалой степени вкладу профессионального сообщества и общественности, ну, мы считаем, что результат получился вполне достойным. Теперь непосредственно о программе. Чем характеризуется состояние ИКТ-инфраструктуры в нашем городе, в городе Москва? У нас достаточно хорошо развит инфраструктурный аспект, то есть у нас быстрые производительные сети, как проводные, так и беспроводные, супер новых технологий. Да, наверное, может быть, где-то не хватает, но тем не менее с инфраструктурной точки зрения все хорошо. Где плохо? Плохо в использовании этой самой инфраструктуры. Не так много сервисов коммерческих и, в первую очередь, государственных, которые через эту инфраструктуру были доступны нашим гражданам. И поэтому, как нам рекомендует в том числе международная организация ITU, например, мы в программе уделили достаточно большое внимание повышению именно качества использования и качества применения ICT, ИКТ в нашем городе. Соответственно, целями программы заявленными являются в первую очередь повышение качества жизни населения, снижение административных барьеров для IT и телеком-бизнесов, работающих на городской территории, плюс повышение удобства, эффективности и прозрачности городского управления. Опять сошлюсь на предыдущий доклад. Действительно, никуда не годится, когда, и все мы это прекрасно понимаем, для получения одного документа из какого-нибудь органа исполнительной власти нужно предоставить 20 справок, потом для получения второго документа нужно предоставить те же самые 20 справок в оригиналах, полученные вот свеженькими. Сейчас на уровне городского управления с этой задачей все департаменты активно сражаются, и первые успехи здесь тоже у нас уже есть. Об этом чуть позже на круглых столах тоже мы будем говорить. Ну, собственно, основные целевые показатели программы представлены на слайде, но если их не перечислять, наверное, нет в этом большого смысла. Вот, просто я их охарактеризую в общем. То есть, во-первых, с инфраструктурной точки зрения мы хотим довести Москву до того состояния, когда любая технологическая задача решалась бы почти автоматически. С точки зрения предоставления государственных услуг мы хотим добиться того, чтобы все эти услуги предоставлялись в электронном виде и было бы обеспечено электронное межведомственное взаимодействие. С точки зрения городского государственного управления мы хотим обеспечить электронными средствами управления все органы исполнительной власти и, соответственно, подведомственные учреждения, которые имеют отношение к городу. Программа состоит из
3 основных подпрограмм и 2 дополнительных вспомогательных. Так как вы наверняка знаете, Москва – это в первую очередь социально ориентированный город, наша программа тоже не осталась в стороне от этой задачи, и первая подпрограмма направлена именно на решение вопросов социальной сферы. Финансирование IT-проектов в образовании, здравоохранении, социальной защите, обеспечение предоставления тех самых государственных услуг, проекты, связанные с внедрением возможности универсальной электронной карты, все эти проекты находятся в первой подпрограмме. То есть это услуги, социальность и доступность технологий для всех слоев населения. Вторая подпрограмма направлена на построение и внедрение, тоже широкомасштабное, систем городского управления. У нас достаточно большое количество органов исполнительной власти, Москва очень большой город. Эти органы исполнительной власти решают большое количество задач, но часто пользуются как раз разрозненными системами информационными ресурсами, ну, соответственно, создание новых эффективных инструментов для управления – это задача второй подпрограммы. Третья подпрограмма – это, скажем так, доработка инфраструктуры до того самого требуемого высокого качества. Мы ориентированы на применение новейших технологий, новейших тенденций, которые вообще в ICT существуют. Город голосует за повсеместное внедрение модели SaaS. Ну, уверен, что IT-сообщество знает эту аббревиатуру. То есть предоставление программного обеспечения или некой инфраструктуры как услуги для города. То есть город не будет вкладывать средства в строительство собственных сетей, видеокамер или прочих каких-то тяжелых инфраструктурных проектов, а будет приобретать именно как услугу. В этой же подпрограмме мы решаем задачи, связанные с единым городским центром обработки данных, ну и, естественно, все телекоммуникационные проекты, которые в городе ведутся, в первую очередь в рамках частно-государственного партнерства, тоже заложены в эту подпрограмму. Программа у нас большая, 5-летняя, поэтому без централизованного управления реализацией мы сочли, что будет достаточно трудно обойтись. Причем это управление не просто сконцентрировано внутри департамента, мы активно привлекаем экспертное сообщество для проведения процедур технического надзора, а также очень активно пользуемся инструментами общественных обсуждений на всех доступных площадках для того, чтобы общественность была в курсе, горожане были в курсе, на что тратятся бюджетные деньги и какие именно результаты они получат в результате осуществления тех или иных IT-проектов в городе. Если не возражаете, чтобы долго не останавливаться на всех мероприятиях нашей программы, я достаточно коротко пролистаю оставшиеся слайды. В раздаточных материалах все абсолютно эти слайды воспроизведены. Плюс у департамента достаточно информативный интернет-сайт. Вы там можете при желании найти всю информацию о деятельности нашего департамента. Причем не только официальные документы, там какие-то приказы, проекты, постановлений или сам текст госпрограммы, но также, например, недавно проводимые совместно с Интерфаксом детальные исследования о структуре госзакупок в области IT. Кто покупал, за что покупал, почему покупал и так далее. Это исследование не так давно наш руководитель департамента Ермолаев Артем Валерьевич представлял на предыдущем крупном форуме «Госзаказ» на нашем российском. Вот, и это исследование тоже вызвало достаточно оживленный интерес. Итак, первая подпрограмма состоит из 4 выделенных мероприятий, так называемых приоритетных направлений, приоритетных мероприятий. Среди них мероприятия в области социальной сферы, это перечислявшееся уже здравоохранение, образование, соцзащита. Это мероприятия, связанные с переводом государственных услуг в электронный вид.
всех госуслуг. У нас есть федеральный закон, согласно которому все государственные услуги должны оказываться в электронном виде органами власти. Это мероприятие, посвященное новому, в принципе, федеральному проекту по развитию инфраструктуры универсальной электронной карты. И, наконец, это мероприятие по обеспечению обратной связи, соответственно, созданию или там типовых портальных решений или других инструментов взаимодействия между властью и горожанами. Ну, соответственно, позволю себе детальное описание этих мероприятий пропустить и перейти к краткой характеристике второй подпрограммы. Вторая подпрограмма состоит из мероприятий, разделенных на 5 крупных блоков. Во-первых, это повышение качества ICT-инфраструктуры непосредственно в городском управлении. Дальше уровень повышения качества безопасности для городских жителей, создание ИКТ-компоненты в нашей создаваемой интеллектуальной транспортной системе и все мероприятия, которые реализуются для органов исполнительной власти по созданию их информационных систем и ресурсов. Ну, соответственно, еще несколько слайдов пропускаю. Третья подпрограмма по созданию инфраструктуры, доступной для всех категорий граждан, включает в себя 6 ключевых мероприятий, и в основном это как раз инфраструктурные проекты видеонаблюдения, услуги связи, телекоммуникации и центры обработки хранения данных. Буквально 2 крайних слова, о которых хочу я сказать, по 4-й нашей подпрограмме. Это управление реализацией. Изучив опыт крупнейших мировых столиц, которые, ну, кто-то раньше, кто-то позже проходил подобный путь, мы пришли к выводу, что без единых правил, без единых принципов внедрения информационных технологий в жизни города обойтись нам будет довольно сложно. Поэтому была выделена отдельная подпрограмма, в которой мы одновременно решаем 3 задачи. Задача номер 1 – это создание системного проекта городской информатизации и развитие всех информационных систем в соответствии с этим системным проектом. Задача вторая – это осуществление процедур, в первую очередь, экспертного и технического надзора, ну и сопровождение процедур общественного контроля за деятельностью департамента и за реализацией заявленных проектов. И, наконец, третья задача, которая стоит важной перед городским управлением, это повышение уровня ИКТ-грамотности среди не только населения, но и наших уважаемых городских чиновников. К сожалению, уровень не всегда достаточен, поэтому специальное мероприятие выделено, согласовано с Департаментом образования города Москвы, в рамках которого мы будем активно повышать компьютерную грамотность или информационную грамотность наших органов исполнительной власти. Коллеги, большое спасибо за внимание. Я с удовольствием передаю слово Евгении Миль. Ladies and gentlemen, уважаемые дамы и господа, sehr geehrte Damen und Herren, моя презентация будет на английском, так что будем чередовать язык общения. First of all, I would like to thank the City of Moscow for inviting us to take part in this Moscow exhibition at CEBIT. My presentation will be focused on Düsseldorf as the mobile capital of Germany and Moscow sister city. Düsseldorf and Moscow have been sister cities since 1992. A lot of mutual projects have been realized, such as the exchange of delegations and specialist groups, different cooperations, economic or cultural cooperations. And every year we have the Moscow Business Days taking place in Düsseldorf, and reciprocally the Düsseldorf Business Days taking place in Moscow. Last October, the Düsseldorf delegation was able to
hold a workshop on information technology and mobile telecommunications in Moscow. And we hope to continue this exchange this year in Düsseldorf. As we heard from my Moscow colleagues, Moscow is the IT city of Russia. And Düsseldorf is the mobile capital of Germany. But why do we label Düsseldorf as the mobile capital? Let me explain to you. So that's like that. Düsseldorf is the prime location for ICT and mobile telecommunication companies. In Düsseldorf, we have about 1,500 ICT companies and about 24,000 employees are working in Düsseldorf in the ICT sector. What is more, the ICT market is a very dynamic one. About 1/3 of all companies in Düsseldorf, all ICT companies in Düsseldorf, have been founded in the last decade. And Düsseldorf is not only home to the ICT companies, but especially also to mobile telecommunication companies. And what's particularly interesting is that in Düsseldorf, there are more employees working in the mobile sector than in any other city in Germany. In Düsseldorf, global players like Vodafone, Huawei or Ericsson have come together. Such companies are developing and testing groundbreaking innovations in their European quarters, which are located in Düsseldorf. Asian infrastructure giants, global companies, and also modern innovative mobile companies on all levels of the value chain work side by side in Düsseldorf. This creates innovation, this creates synergies, and also this creates innovation. Düsseldorf is not only home to the ICT and mobile companies, but also to the relevant institutions related to the mobile sector. For example, we have the Mobile Monday Germany, which has its office in Düsseldorf. By the way, the Mobile Monday Russia has its office in Moscow, of course. And we have the German Council of the Mobile Marketing Association, the Digital City of Düsseldorf, and the Federal Association of the Digital Industry. In Düsseldorf, we do not only have ICT and mobile operators and providers, but we also have different companies which are related to the mobile sector, like companies working in the advertising and energy production or logistics. Let me give you some figures. More than 50% of mobile phone sales in Germany are managed from the Düsseldorf region. And more than 50% of all German mobile telecommunications SIM cards come from Düsseldorf. International industry giants like Huawei, the Metro Group, and Vodafone Deutschland, which are located in Düsseldorf, they initiate pilot projects in order to test promising future technologies. For example, the LTE pilot project by Vodafone and LFM Nova was started in Düsseldorf, and Düsseldorf is the first city to employ this technology. And also the radio frequency identification, this project was started in Düsseldorf. Well-trained and skilled personnel is of course an attractor for every mobile company, and this is a domain in which Düsseldorf excels. Apart from the Heinrich Heine University or the University of Applied Sciences, we have different research institutes for the mobile sector, like the Institute for Mobile and Satellite Technologies.
can you imagine a life without a mobile phone? Well, it actually became an essential medium of communication, of private life, and in business. However, a phone call, even a video call, does not replace a strong handshake. So Düsseldorf offers a unique ecosystem of mobile companies, relevant business associations, concentrated in one place. Let me give you some facts and figures just very quickly on Düsseldorf. Düsseldorf is the capital state of the capital of federal state North Rhine-Westphalia, and 155 million people, which is about 1/3 of the EU population, live in a radius of 500 kilometers, or about 310 miles from Düsseldorf. Important European economic cities like Paris, London, Brussels, or Amsterdam can be reached from Düsseldorf within 1 hour's flight. So, Düsseldorf is the city. As a city, is an innovation driver. What can a city administration do for companies? We offer a perfect infrastructure, business-friendly taxes, a high quality of life, and services from the city administration. As the Office of Economic Development of the city of Düsseldorf, we support local and international companies, especially from the ICT sector. We had a regional startup network and offer expert advice and business coaching to mobile companies. We also offer access to the city's business network. We help with real estate service and advisory service, and we help to establish contact to the relevant public authorities. The Office of Economic Development of Düsseldorf has a special service for international investors. We designed as a one-stop agency, a single point of contact for every demand in every phase of business development. We assist international companies in finding suitable real estate in Düsseldorf, and we establish contact to legal and tax consultants and HR service providers. We of course support new companies with social and cultural integration by establishing contact to the relevant business associations and clubs. And we support with applications for work and residence permits. And of course we also stay in touch with the companies after they settled in Düsseldorf and provide information on relevant business events and other information. So, I hope you could gain an impression on why we label Düsseldorf the mobile capital of Germany and what our services are like for mobile and IT companies. Thank you very much. Thank you very much. Okay, ladies and gentlemen, if you have any questions, you feel free to ask us, every of the speakers. Or you can tell what you do, how you do, and give us your ideas where to go. What's the main applications you set up for the smart city? Main applications, you mean spheres of... we have... so the question was, what are the main applications of the information city program in Moscow? Organizationally, Moscow government includes 14 different spheres: transportation, education, healthcare, communal and municipal services, security and safety, environment, and so on and so forth.
And of course, we cannot do something and don't do the rest of those spheres. We have projects in every sphere, but of course we have to prioritize our activities. And of course, we invest more money in such spheres as education. We bought 100,000 computers during last year for our school children, for our teachers. We have 55,000 teachers in Moscow, and all of them, excluding probably those who teach sports and so events, but all the other teachers, they have their own laptop, which bought by Moscow government. Second sphere is healthcare. We started an e-medicine project which includes all those electronic medical records and so on and so forth. This is a very huge amount of money to invest because we have more than 500 medical bodies, polyclinics and so on. And so the other social transport, we have a large problem with traffic, with transportation. Although if you see the live pictures outside for our roads, you'll see the huge amount of traffic, and they don't drive, they stay and wait and wait and wait. And of course we do a transport modeling system to model all the transport flows and to see how we can improve what new roads we need, what's the parking place, how should we organize the parking place. So a transportation modeling system. We are investing in the transportation situation center where all the dispatchers are sitting and manage the car traffic, buses traffic, trolley buses traffic and so on. So transport is a very big sphere of application of the projects of informational system city. Any more questions? Okay, thank you very much. Then, and 5 minutes for our probably mainly foreign guests. Please switch on the last one. Yes, and I would like to say a couple of words about Moscow Travel Portal. This is a web portal we made specifically for the SEDIT, and I would like to open it officially and to show what it is, what we do, and how can you use this portal, you and your friends, your neighbors. So, what is Moscow? As I said, Moscow is one of the biggest and most beautiful cities in the world. We have more than 400 museums, we have 65 concert halls, we have about 180 theaters, and a lot of places where to go and a lot of activities, cultural, sports, pleasure, leisure, etc. what to do. Moscow is a huge business center, and we are dreaming about to make it a world financial center in the line with New York, with Singapore, with Hong Kong, and so on. And there are a lot of more than 500 business conferences and forums every year. Moscow is a very friendly city, and we would like to invite everybody to be our guests. We have more than 200 hotels, 3,500 restaurants, cafes, bars, and so on. And most of them have English-speaking persons who can explain what is in the menu and so on and so forth. And to structurize all this information, we made a Moscow government official tourism portal where you can find all this information in a very, very simple and useful way. So the website is traveltomoscow.com. It's very simple. What can you find there? First, you can, of course, to understand what is in Moscow, what is interesting, what I should do, what I must do, all the monuments, architectures, sculptures, museums, and so on. You can plan your tourist route
by feet or by car and to see what is the best way to observe all the places of interest in Moscow. You can look at the calendar and find the answer when, on the question when. So to know when the opera in Bolshoi, etc., when the exhibition, when the Valentin Yudashkin show, and so on and so forth. So all this information is still on the web portal. And of course, you can see all the Moscow views and to see by your own eyes how it is beautiful, what is the city. So, of course, the main thing is to search a place where to stay. Booking.com, TripAdvisor, all the main booking networks in the internet, they are working, and you can book every hotel by your status, money, and no problem. And you can create your guidebook to find what places you would like to go to save in your personal cabinet and to use your mobile device when you are in Moscow to fill the guide to guide this route. That's all I wanted to say. Please welcome traveltomoscow.com. Thank you very much. Okay, if no more question, you are always welcome on our stand. You can see all these things with video surveillance, with the tourist portal, with our video recognizing devices for car license plates and so on. And of course champagne and so on. We are very friendly. Thank you very much.